babagobye, school fees they have sent you out, ekirwadde kikusazeeko, the disease has cut you short, maama w'omukyalo mufu, your mother is dead, omulimu toyina, you don't have a job, amaka gayuuga. the family is shaking. N'otunula okwetooloola bw'oti, You look all around. ng'okuggyako okugwa mu maaso ga Katonda. When apart from falling before the Lord. Abooluganda tuve mu muzannyo, Beloved, let us come out of jokes. tulekerawo okuzannyira mu mbeera. Let us stop praying around with circumstance. Ebizibu bwe bijja, When problems come, byo tebivaayo, they don't mind. byo tebimanya They don't know oba gwe tulumbye alwana oba whether the talwana. one we have attacked can war or Kati not. buvunaanyizibwa bwo It is your responsibility okumanya nti bw'obeera ng'otayiziddwa, to know that if you're surrounded, Katonda yatuteerawo ekkubo God put for us a way ery'okumunoonya. of seeking Him. Yekosafaati Jehoshaphat, mu ntiisa ey'amaanyi amid this the great terror, n'alangirira okusiiba. declared a fasting. Ayogera ku kusiiba He speaks of a fast ng'obwakabaka butayiziddwa. when the kingdom is already surrounded. Tayogera ku kusiiba nti bali mayiro 9. He's not saying we are fasting because they are 9,000 miles. Tayogera ku kusiiba nti awulidde nti bagenda kubalumba. Not because he had rumors that they would attack. Ayogera ku kusiiba nga bamaze okutuuka. He speaks of a fasting when they already here. Bakikola amakulu. Does it make sense? Nze kye mmanyi, What I know, ne Isirayiri yatunula nga tebamanyi kiddako. Israel looked and they didn't know what was next. Naye omusajja wa Katonda But the man of God, n'asalawo agwe mu maaso ga he Mukama. chose to fall before the Lord. Kati gwe ebiseera ebisinga Now in most cases for you, ebizibu we bikutomera, when problems come to you, ate okaaba nnyo you cry so much. mu kifo ky'okugwa mu maaso ga Katonda. Instead of falling before the Lord, Odduka odda mu bantu, you run going to people. odduka onoonya abantu bakutaase. You run seeking for men's Naye refuge. amaanyi g'abantu galina we gakoma. But the power of men has a limit. Katonda ye Katonda ayinza buli mbeera. God is a God who is able with every kind of situation. Ne banoonya Mukama, They sought the Lord. n'alangirira okusiiba. He declared a fast. Ne basiiba. They fasted. Baatuuka mu kiseera And the time came. ne batandika okugulumiza Katonda, They started to exalt ne the bakuba Lord. ettendo, They praised. ne bayimusa Mukama. They edified the Lord. Bayibuli etugamba And the Bible tells us bu Yekosafaati omwoyo wa Mukama that the Spirit of the Lord n'akka n'abagamba came and told them, temutya. fear none. Leero nzize okukugamba I come to tell you today, nga bw'oli mu kunoonya Katonda, as you're in seeking God, buli ky'obadde oyitamu whatever you went through, ekikuleetera entiisa, that brings you fear, ekibadde kikweraliikiriza, that made you worried, ekibadde kikulowoozesa, that made you think nga buli lw'otuula ekiro that every time you sit, mu kifo ky'okunoonya Katonda instead of seeking God, ojjukira kizibu ekyo, you only remember the problem otulo ne tukubula. and you become sleepless. Leero Today, totya, fear none. olutalo lwa Mukama, The battle belongs to God. si lulwo, It is not yours. lwa Mukama, The battle belongs to Him. lwa Mukama. It is for the Lord. Ayogera mu Deuteronomy 20 verse 1. Kyamateeka abiri olusooka. Kikyagamba, What does He say? aha, When you go out to war against your enemies nti we munaagenda ebweru okulwana ne balabe bammwe, and see horses, ne mulaba embalaasi, chariots, ne mulaba amagaali, and an army larger than yours, bw'eggye eddene okusinga eriryo, do not be afraid of them. mbu tolitya, For the Lord your God, mbu Katonda wo who brought you out of the land of Egypt, eyakuggya mu nsi y'e Misiri, eyakulokola, is with you. ali naawe. Ekyo kye kyali ku Yekosafaati. It is what was upon Jehoshaphat. Ekyo kye nkusabira It is olwaleero what I pray for you tonight. nga tetunnaba kuyingira mu kusaba. Before we get into prayer, Njagala osokeesoke I want you emmemme, to charge your spirit oyambale that amaanyi, you may get empowered. ogende okulwana olutalo By the time you get out to war, ng'olulwana na kumanya. when you fight with knowledge, Olwo there it is. eggye eddene
a full army, nga lisinga eriryo. which is bigger than yours. Kati ggwe olina ebizibu bingi Now you have more problems, bisinga amaanyi go. even more than your strength. Kyova olaba That is why nnumwa nnyo I hurt so much omulokola eyeemulugunya a born again who complains okusinga okunoonya Katonda. more than seeking God. Password gye nkuwa okuva na leero, The password I give you from today, buli lw'oliraba ng'ebintu bigolokose, every time you see things arise, kabonero nti Katonda akuteereddewo obudde it is a sign that God has created you time omuyitake mu kizibu to kyo. call him down into your problem. Mwana wange era bw'otamuyita takka, If you don't call him, he doesn't come. ne mu mbeera gy'oyitamu Even in your circumstance, bw'olisalawo okutuula n'osirika, if you choose to sit and be quiet, Katonda talibaako kyayogera. God will never speak a thing. Kusaba na kusiiba Prayer and fasting, kyakulwanyisa it is a weapon ekiwangula buli lutalo, that overcomes every kind of battle. kyakulwanyisa It is a weapon Katonda kye yatuteerawo. that the Lord blessed for us. Obanga kabaka yasiiba, If a king fasted, ate gwe nze naawe, how about you and me? yali nkola ya Yesu. It was Jesus' custom. Bayibuli etugamba The Bible tells us buli lwe yamalanga okuweereza, every time he had finished service, ekiro n'alinnya olusozi, he went up to the mountain in the night talinnya lusozi genda kwebaka, not to go and sleep. alinnya lusozi